The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to Computerized Accounting class. I think all are doing well. Okay, see, in the last class we completed our third lesson, that is use of spreadsheet in business applications. I think all are clear. Okay, today we are going to discuss the fourth chapter, that is graphs and chart for business data. Graphs and chart for business data. See, what do you mean by graph or chart? That is, a graph or chart is a pictorial representation of facts and figures which has at least two-dimensional relationship. See, a graph has at least two axes. Which are the two axes? That is x-axis and y-axis. See, x-axis usually horizontal and while y-axis is vertical, isn't it? അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. എന്താണ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ. അതിന് എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ട്, വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. എക്സ് ആക്സിസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആയിരിക്കും, വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കും, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ചാർട്ട്, പലതരത്തിലുള്ള ഗ്രാഫുകൾ ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാവുന്ന പല തരത്തിലുള്ള ഗ്രാഫുകൾ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് types of graph and chart, that is column chart, line chart, pie chart, bar chart, area chart, scatter chart, dognut chart, etc. etc. See, in that the first chart, column chart. See, in the column chart, categories are displayed horizontally and values vertically. ഓക്കെ, സോ കോളം ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റഗറീസ് ആർ ഡിസ്പ്ലേഡ് ഹൊറിസോണ്ടലി ആൻഡ് വാല്യൂസ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. സോ കോളം ചാർട്ട് വർക്ക്സ് വെൽ when you want to compare data set between each other അല്ലേ. നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡാറ്റാ സെറ്റുകൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, കോളം ചാർട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് കോളം ചാർട്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ലൈൻ ചാർട്ട്. സി, ദ ലൈൻ ചാർട്ട് മീൻസ് ലൈൻ ചാർട്ട് ഷോസ് data change for a certain period of time. Data changes for a certain period of time. That means, in other words, the line chart is good for determining trends. എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണിക്കാനൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചാർട്ടുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് ചാർട്ട്? ലൈൻ ചാർട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പൈ ചാർട്ട്. സി, പൈ ചാർട്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി വൺ ഡാറ്റ സീരീസ്. Okay, so a series of data in pie chart is displayed as a percentage. അല്ലേ, ഒരു ഡാറ്റ സീരീസ് ഷോ ചെയ്യുന്നതാണ് പൈ ചാർട്ട്. പൈ ചാർട്ടിനകത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് വൈസ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത്. എ സീരീസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഇൻ പൈ ചാർട്ട് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ആസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ബാർ ചാർട്ട്. See, the bar chart is similar to the column chart. Column chart not similar ആണ്, with difference being that the data series are displayed horizontally
and not vertically. അതാണ് വ്യത്യാസം. So similar to the column chart, in the bar chart you can compare one or more data series. ഒന്നിലധികം data series നമ്മൾ compare ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ bar chart എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, next one, area chart. See, area chart emphasize what the size of changes in time and allow you to focus on the sum of the whole trend. Okay, so by using this area chart you can display data that represent the gain in time in order to emphasize the amount of profit. That is area chart. And the next one, scatter chart. See, this type of chart is often used to show the relationship between two variables. രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്കാറ്റർ ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ദ സ്കാറ്റർ ചാർട്ട്സ് ആർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് സ്കാറ്റർ ചാർട്ട്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡോണറ്റ് ചാർട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ പൈ ചാർട്ട്. It display each subgroup item presented as a percentage of total value. Okay, a donut chart is pie chart with two exemptions. So it has hole in the middle and it can display more than one series of data. And donut chart display data in rings where each rings represent a data series. So the first data series is displayed in the center of the chart. അത് donut chart. ആ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. Okay, that is next one, radar chart or net chart. See, this chart shows the data in the form of കോബ് വെബ്, സ്പൈഡർ നെറ്റ്, അതുപോലെ കാണുന്ന ആ രീതിയിൽ കാണുന്ന ചാർട്ടാണ് റഡാർ ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ചാർട്ട്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഓൾ ആർ ക്ലിയർ. Next one, the basic step for creating chart or graph in LibreOffice Calc. LibreOffice Calcൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ എൻട്രി ആൻഡ് സെലക്ട് ദ ചാർട്ട് ടൈപ്പ്. സി, ദ ഡാറ്റ എൻട്രി, ആദ്യം നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് എൻട്രി ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അത് ഡാറ്റാസ് എൻട്രി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചാർട്ട് ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യണം ചെയ്യും. സോ അതിനുള്ള പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇൻസേർട്ട് ദെൻ ചാർട്ട്, ദെൻ സെലക്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ചാർട്ട് ടൈപ്പ് ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ സെലക്ഷൻസ്. സെലക്ട് ദ സെൽ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ ദ ഡാറ്റ വെയർ ചാർട്ട് ഈസ് ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലേ. നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദി യൂസറിന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും. വി ക്യാൻ സെലക്ട് ദ എൻറ്റയർ ഡാറ്റ ഓർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഡാറ്റ. സോ ബൈ യൂസിങ് കൺട്രോൾ കീ ആൻഡ് മൗസ്, കൺട്രോൾ കീയും അല്ലെങ്കിൽ മൗസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള ഡാറ്റാസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്. ആൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് പ്ലോട്ടിംഗ് ദ ചാർട്ട്. സി, ആഫ്റ്റർ സെലക്ഷൻസ് ഓഫ് റിക്വയർഡ് കോളം, ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഇൻസേർട്ട് ആൻഡ് ദെൻ ചാർട്ട് വിസാർഡ്, ചാർട്ട് ടൈപ്പ് ആൻഡ് ദെൻ ഫിനിഷ് ഓൺ ദെൻ നെക്സ്റ്റ്. അവിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് പ്ലോട്ടിംഗ് ദ ചാർട്ട് ഫോർ ദ 4 സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അവിടെ വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ, സെലക്ട് ചാർട്ട് ടൈപ്സ്. So in this stage user can select the desired chart type like column chart വേണോ, bar chart or pie chart ഏതൊക്കെയാണ്. So after selecting the required type of chart, click and then next. Then next one, move to the data range ലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ here we can change the data range and access labels. If nothing to do here, click and then next. Okay, and the next one is the data series. In these stages we can add new series to an existing chart or remove existing data sets. Okay, so that is chart wizard window, then data range. So chart wizard window and data range, then go to next step, then chart element by click the next. And after that the chart elements
it is an important step. By using this option, user can choose the chart elements like title, that is subtitle, legend, etc. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സ്റ്റെപ്സുകൾ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽസിലൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എ ചാർട്ട് ഓർ ഗ്രാഫ്. അല്ലേ, ഒരു ചാർട്ടിനകത്ത് എന്തൊക്കെ എലമെന്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ഇൻ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ചാർട്ട് ഏരിയ, സെക്കൻഡ് വൺ പ്ലോട്ട് ഏരിയ, ദെൻ ചാർട്ട് ഫ്ലോർ, എക്സ്, വൈ ആൻഡ് സെഡ് ആക്സിസ്, ദെൻ ഡാറ്റ പോയിന്റ്, ഡാറ്റ സീരീസ്, ലെജൻഡ്, ഡാറ്റ ലേബൽ ആൻഡ് ഗ്രിഡ് ലൈൻസ്. ഓക്കെ, in that the first one, chart area. See, this is the total space that is enclosed by a chart. So it is the background of the chart. Then the plot area means in 2D chart, the area is bounded by x-axis and y-axis. In 3D chart, the area is bounded by 3, that is x, y and z axis. Okay, that is plot area. Then chart floor means the chart floor is the lower area in 3D chart. It is only available for 3D chart. Okay, and the next one, x, y, z axis. In 2D chart, there is 2 axis, that is horizontal axis which contain categories, and vertical axis which contain the data. So but in case of 3D chart, z axis will also be there which represent the depth. Okay, that is xyz axis. And then data point means here individual values plotted in a chart and represented by bar, column, line or pie or various other shapes are called data point or data marker. And the next one, what is it? Data series. Data marks of the same color or pattern is called data series. See, the data series are related data points that are plotted in the chart or graph. And the next one, legend. See, it is an identifier of a piece of information shown in the chart or graph. Okay. Then data label, the value of data series plotted in the chart is known as data label. Next one, grid lines. See, these are the vertical and horizontal lines that appear in a chart. Okay, these are the vertical and horizontal lines that appear in a chart. Okay, that is grid lines. I think all are clear. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ചാർട്ടിനകത്തുള്ള എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫോർമാറ്റിംഗ് ഓഫ് എ ചാർട്ട്. ചാർട്ട് നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദ ഫോർമാറ്റ് മെനു ഹാസ് മെനി ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഫോർമാറ്റിംഗ് and fine tuning the appearance of your chart. അല്ലേ, ചാർട്ടിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റാനൊക്കെ ആയിട്ട് പറ്റും. അല്ലെ, എങ്ങനെയാണ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. സോ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ദ ചാർട്ട് so that it is enclosed by a gray border indicating edit mode. അല്ലേ, അപ്പോൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഗ്രേ മോഡൽ വരും. അപ്പോൾ അത് എഡിറ്റ് മോഡാണ്. ദെൻ സെലക്ട് ദ ചാർട്ട് ചാർട്ട് എലമെന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദാറ്റ് യു വാണ്ട് ടു ഫോർമാറ്റ്. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാർട്ട് എലമെന്റ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ചൂസ് ദ ഫോർമാറ്റ് ഫ്രം ദി മെനു ബാറിൽ നിന്ന് ഫോർമാറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുക. റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ടു ഡിസ്പ്ലേ കോണ്ടന്റ്, റൈറ്റ് ക്ലിക്ക്, അതിനുശേഷം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ടു ഡിസ്പ്ലേ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മെനു relevant to the selected element. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചോയ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, ഫോർമാറ്റ് സെലക്ഷൻസ്. Open a dialog box in which you can specify the area, fill border, transparency, character, font effects and other attributes of selected elements of the chart. And then position and size we can format. So the user can rearrange the position and size of the graph. And then title, the user can rearrange the position and size of the graph, that is title. And then legend, that is format the location, border, background and type of the legend. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ആക്സിസ് വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. സോ ഫോർമാറ്റ്
the line that create the chart as well as the font of the text that appear on the both x and y axis. And then grid, format the line that create grid for the chart, and chart type changes what kind of chart is displayed and whether it is 2 or 3 dimensional. So data range to format data range, and 3dv format 3D chart. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്താ പറയുക, ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡാറ്റാസ് ഗ്രാഫിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽസിലൂടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചാർട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മൂവിങ് എ ചാർട്ട്, to move the chart from one location to another, drag the chart by mouse ഉപയോഗിച്ച് drag ചെയ്യുക. Copy, cut and paste function can also be used for the same. And then resizing the chart, to resize the chart, click on the chart, drag the handles on the border. Okay, then editing the chart എങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ, to make changes in the chart, double click the chart, make changes by using insert tab and format tab. Title, legend, data labels, grid lines etc. are available to insert tab. So title, legend etc. can be formatted by using format tab. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി 2D or 3D ചാർട്ട്സ് പറയുമ്പോൾ എന്താ, the term 2D or 3D are used to indicate dimensions. See, 2D stands for 2-dimensional, whereas 3D stands for 3 dimensions. 2D represent an object in just 2 dimension in y and x axis, while 3D represent it is an 3 dimension, that is x, y and z axis. Okay, and then next one, advantages of graph and chart. First one, acceptability. Such report is acceptable to busy person because it is easily highlight about the theme of the report. So this will help to avoid the wastage of time. Okay, and then second one is, the second advantages of graph means what is it, that is comparative. So information can be compared in terms of graphical representations. So such comparative analysis help for the quick understanding and then attention. Next one, less cost. So information if descriptive involve huge time to present properly, so it involve more money to print the information, but graphical presentation can be made in short but catchy view to make the report understandable. It obviously involve less cost. Okay, and the next one, decision making. Business executives can view the graphs and at a glance and can make decision very quickly, which is hardly possible through descriptive report. And next one, illiterate audience. The less literate and illiterate people can also understand graphical representation easily because it does not involve going through the line by line of any descriptive report. Okay, so and the less effort and time to represent any table, design, image or graph require less effort and time. Furthermore, such presentation makes quick understanding of the information. And the next one, lesser error. See, informative and descriptive reports involve errors or mistakes. Okay, these are the advantages of chart and graph. I think all are clear. Okay, that's all for today. ഇതോടുകൂടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ കുറച്ച് തിയറി ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ഇതിൽ തിയറിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ച് രീതിയിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും തിയറിയുടെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽസ് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ തിയറീസ് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ 4th ലെസൺ തീർന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് മീ.